So dakta mpenzi mtazamaji, ni tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2022. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu. Tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Anwairimu. Unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_. Kumbuka siku zote mimi huwa nasema kauli yako inakubalika. Kumbuka taarifa zetu ndani ya kituo hiki ndicho kinachokuwa kwa kasi zaidi, na hivyo basi utakuwa ukipata nafasi zaidi kuweza kuwasiliana nasi. Lakini tukisonga mbele, ni kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema kwamba serikali haina mpango wa kufutilia mbali mtaala mpya wa umilisi almaarufu CBC, bali ananuia kukagua vile kuinua na kuboresha mtaala huo kwa manufaa ya wanafunzi kupitia jopo lililobuniwa ili kuangazia maoni na changamoto zilizopo kwenye mtaala wa CBC. Naibu Rigathi Gachagua ameyazungumza haya wakati wa hafla ya tamasha ya muziki iliyoandaliwa katika kaunti ya Kisumu, ambapo alijumuika pamoja na waziri wa elimu George Magoha. There is a lot of concern about the new program called CBC. From parents, from teachers, from students, and from people. Is that true? Our new government will very soon be unveiling a task force to look at educational reforms, including CBC, with a view not of abolishing it, but reviewing it so that we retain what is good and improve what is causing concern. So we ask the people of Kenya, when that team is unveiled and is going around the country, please don't just complain at home and in market centers. Turn up and present your views of what you think should be done to improve CBC and the entire educational center. That the new administration has a good plan for you. And going forward, very soon, we'll roll out a program on how to harness the talent and the creativity of our young people and slowly and gradually turn it into a source of income and a contribution to our GDP. Taarifa hiyo kwa ukamilifu utakuwa ukipokea mwendo wa saa 3. Wabunge kutoka mrengo wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya wamezidisha vijembe dhidi ya waziri wa fedha Ukur Yatani kwa kusema kuwa wizara ya fedha haitatenga fedha za hazina hiyo. Wabunge hao wametishia kufanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba hazina hiyo inahalalishwa katika katiba. Mgogoro unazidi kushuhudiwa kati ya wabunge na serikali kuu kuhusiana na mgao wa fedha za ustawishaji wa maeneo bunge NG-CDF, huku wabunge wakisisitiza kuwa fedha hizo ni lazima zisambazwe kwa minajili ya maendeleo katika maeneo bunge yao. CDF is there to stay, and unajua CDF imefanya kazi mingi sana Kenya hii. The first business in house which I will introduce is to amend the constitution and entrench CDF to the constitution, the one they are talking about. Wabunge kutoka mirengo ya Azimio na Kenya Kwanza wakiungana na kumshtumu waziri wa fedha Ukur Yatani kwa kusema kuwa wizara hiyo haitatoa pesa zozote za NG-CDF kwa kuwa si halali. He will seek a clarification from the AG. The AG cannot make any different ruling. There is no way Ukur Yatani can fail to disburse funds that have been voted by Parliament. That will definitely be an audit query on him, and he must be answerable to it. Wakisema kuwa sheria iliyotupiliwa mbali na mahakama ni CDF ya mwaka 2013 ila sio NG-CDF iliyozinduliwa mwaka 2015. The CDF Act, where members of parliament were playing a pivotal role in the management of CDF funds. But the current act as constituted, members of parliament has got no role. What Yatani said is totally ignorant of national government CDF 2015. If I were him, I would have cited what is existing now, not what used to exist before 2015.
Katika kikao cha wabunge cha kuwajulisha kanuni za bunge na kuzungumzia masuala nyeti yanayowahusu, wabunge wamepata pigo baada ya afisa mtendaji mkuu wa NGCDF Yusuf Mbuno kusema kuwa fedha hizo zitapewa kwa maeneo bunge ambayo yana idadi kubwa ya wakazi. Authority ya mbunge katika hii pesa, it is just oversight. I am a watchman and I must watch what the money is being done at my level. Flora Limuki, TV47. Asante Limuki kwa taarifa hiyo. Kinyang'anyiro cha uspika wa bunge la kaunti ya Nairobi kinazidi kushika kasi, huku gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akidokeza kuwa uchaguzi huo utafanyika Alhamisi wiki ijayo. Azimio la Umoja wa Kenya imemteua aliyekuwa naibu spika Ken Ngondi kuwa spika, huku mrengo wa Kenya Kwanza ukimteua spika wa sasa Benson Mutura kuendelea na hatamu yake. Aliyekuwa naibu wa spika kaunti ya Nairobi mwaka 2013 hadi mwaka 2017 Ken Ngondi anaimani kuwa atachaguliwa kama spika Alhamisi wiki ijayo. So the issue here is not about which side has numbers. I just want to appeal to the members, the honorable members, both elected and the special elect, which adds to 122 members of the county assembly. If I'm able to get the first round win, I would really appreciate. Hii ni baada ya Governor Johnson Sakaja kuratibu mkutano wa kwanza wa kikao hicho kifanyike Alhamisi ijayo tarehe 29 kuanzia saa 3 asubuhi. Mrengo wa Azimio One Kenya Alliance umemchagua Ngondi kuwa mgombea wa kiti cha uspika, huku anayewakilisha wadi ya Mihango wa chama cha Wiper Paul Kadus akiteuliwa kuwa mgombeaji wa kiti cha naibu spika. I had also to be subjected to interview and again the nomination exercise. Under Azimio we were 12 candidates. Yes, but I was considered as the most qualified, given that I've got a wealth of experience. Coming from the background, I've been the councillor, I've been an MCA, deputy speaker, yes. Sakaja alipokutana na wawakilishi wadi wa mrengo wa Azimio aliwaeleza kuwa hakukuwa na fedha ya kutosha kwenye hazina ya kaunti, huku ikiwa sababu kuu ya kucheleweshwa kikao hicho. Assembly itself is the legislative wing. I don't think that the governor should have its preferred choice. I've seen it happen in places like Sumu. I think it's a very wrong arrangement to have the governor determine who becomes the speaker of the assembly, because it means that he's looking for either somebody who's going to be soft with him or somebody is going to overlook some of the excesses of the assembly. So I think it's only fair, like the governor has indicated to us in a very clear, in the meeting which was attended by the majority of the Azimio members elected, that he is not interested in controlling who becomes the speaker of the county assembly. Kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu, wanachama wa Azimio walikuwa wamekubaliana kuwa kiti cha uspika kitachukuliwa na chama cha ODM, huku naibu spika kiteuliwa kutoka kwa chama cha Jubilee au Wiper. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Asante sana Stanley, lakini tukisonga katika masuala ya siasa zaidi ni kuwa mzozo wazidi kutokota ndani ya chama cha ODM kuhusiana na uongozi wa kamati mbalimbali za bunge. Baadhi ya wabunge wanadai kuwa mapendeleo kwa baadhi ya wabunge, huku wengine wakirushiana cheche za maneno katika mitandao ya kijamii. Kadhalika baadhi ya wabunge ndani ya ODM wanadai kuwa licha ya kukitumikia chama hicho kwa hali na mali na michango wao haswa kwa vijana hautambuliwi ifikapo katika masuala ya uongozi, ila nafasi hizo waendea tu wabunge waliobobea uongozini na ambao ni wazee. The case of Babu Owino is genuine because Babu raised the issue of youths. Even me, I'm a youth, and we have seen appointments being done from the Kenya Kwanza and also this other side of Azimio. You find from Kenya Kwanza we have more youths being given positions to lead. And that's what Babu was addressing, because Babu has been lobbying to be the chair for PAC. And I understand yesterday he learned that the same seat is going to be given to John Mbadi. And therefore he was asking, where are the youths? Why should the Azimio leadership not consider youths also to be in the lineup? So if your leader has indicated you take this position, you take it. If he has not indicated, because this is through consultation, I think as a member of parliament you can still serve
your position as a member of parliament without having any leadership position. And I can tell you for sure, I don't think really, other than just a small financial gain, I don't think really there's anything else where you can say leader of a committee is better placed than a normal member of parliament, other than just that responsibility allowance. Na spika wa bunge la kaunti ya Mombasa Harab Katri amekihifadhi kiti hicho kwa mara nyingine. Hii ni baada ya kuibuka mshindi bila kupingwa, kwani kati ya watu 10 waliowasilisha stakabadhi zao kwa nafasi hiyo ni yeye pekee aliyewasilisha stakabadhi jinsi ilivyotakikana kwa mujibu wa sheria. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Patonila Gorin kutoka kaunti ya Mombasa, ni kwa Katri ameahidi kuwahudumia wakazi wa Mombasa bila ubaguzi. I declare Honorable Harab Ibrahim Katri as the Speaker-elect. Akihutubia bunge hilo baada ya kuapishwa, Katri ambaye alihudumu kama spika katika bunge la pili la Mombasa, amesema kwamba atatekeleza majukumu yake kwa usawa licha ya mirengo mbalimbali ya kisiasa katika bunge la kaunti ya Mombasa. Sitakuwa na ubaguzi wa rangi, wa kabila, wa dini, wala wa jenda. Ninaomba tena tufanye kazi sote kwa pamoja ili tuweze kupeleka Mombasa mbele. Wakati huo wawakilishi wa wadi waliapishwa, huku naibu spika Salim Makarani akikihifadhi pia kiti hicho, na sasa atahudumu katika bunge la 3 tena. Hata hivyo, wawakilishi wa wadi hao wamehimizwa kuhudhuria vikao. Ni muhimu sasa sote tuachane na mambo ya chama na tushikane sote pamoja ili tuweze kunufaisha wakazi wa Mombasa. As your speaker, I have in the last 5 years tried my level best to look into your welfare, and I promise to continue to do so. I urge you all to take your responsibility with seriousness. Gavana Abdul Swamad Sharif Nasir anatarajiwa kuwa na wakati rais madarakani, kwani wengi wa wawakilishi wa wadi ni wa chama cha ODM. Chama cha UDA kina wawakilishi wadi 4, Wiper kina 1 na 2 walikuwa wagombea huru. Kwa sasa wawakilishi wadi hao watakuwa wakielekea katika kongamano la kupata mafunzo ya jinsi ya kutoa huduma mwafaka kwa wakazi wa Mombasa. Katika bunge la 3 la kaunti ya Mombasa, wawakilishi wadi 11 kati ya 30 pekee walihifadhi nyadhifa zao katika uchaguzi wa Agosti 9. Dhihirisho tosha kwamba wakazi wa kaunti hiyo wanataka mabadiliko yatakayoleta ustawi. Patonila Gorendo, Ninga TV47, kaunti ya Mombasa. Tukiondoka huko Mombasa, tunaingia katika masuala tofauti, na ni kwa idara ya mahakama ina nia ya kuanzisha mfumo dhabiti wa mahakama za hakimu katika maeneo bunge ili kurahisisha gharama ya haki na kuimarisha upatikanaji wa haki sawa miongoni mwa Wakenya. Haya ni kwa mjibu wa Jaji Mkuu Martha Koome, ambaye amesema utendakazi wa mahakama ya rufaa mjini Eldoret ni katika kuelekea upo katika kuelekea kukamilisha azma ya chombo cha serikali kuboresha huduma za mahakama nchini. Jaji Mkuu Martha Koome alizungumza mjini Nakuru baada ya kuzindua mahakama ya rufaa ya Nakuru katika mahakama za sheria za Nakuru, ambapo alikuwa na matumaini kwamba juhudi hizo kwa ushirikiano na washikadau zitasaidia kukabiliana na sio tu kero la mirundiko ya kesi mahakamani bali pia kucheleweshwa kwa kesi. We were looking at the case load data and analyzing that and saying we actually need a court of appeal in Nakuru. Mahakama hiyo mpya iliyotengwa majaji 4 itasaidia kupunguza msongamano wa mahakama ya rufaa iliyofunguliwa katika kaunti jirani ya Nyeri, huku kuwezesha walalamishi katika eneo la South Rift kupata haki kwa wakati. The people of the Rift Valley, the expansive Rift Valley, running from Turkana to the north of Narok County to the south, will no longer have to travel either to Nairobi or to Nyeri to wait for the Court of Appeal circuit visits.
they have their court right here. Gavana wa Nakuru Susan Kika alisema kitengo kilichogatuliwa kitatenga sehemu ya ardhi kwa ajili ya kuanzisha mahakama ili kuwasaidia wananchi kupata haki kwa wakati katika eneo hilo. Nakuru shall provide pieces of land at Oleguroni and Solai areas to enable the judiciary to put up court facilities as previously requested. Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu aliomba mahakama ya rufaa katika kaunti 4 za Nakuru, Mombasa, Nyeri na Kisumu kuharakisha kesi 116 za rufaa ya madai kati ya 474 zilizowasilishwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita na rufaa nyingine 165 za uhalifu kati ya kesi 474. With a constituency of 29 justices, expectations are extremely high on the expeditious resolution of disputes in this court. So you must go right ahead there and reduce that pending backlog. Jaji Fatuma Sichale ataongoza mahakama hiyo ya rufaa katika eneo la Bonde la Ufa. Majaji Fred Ochieng, Lydia Achode na Weldon Korer watahudumu katika mahakama hiyo ya kwanza katika eneo la Bonde la Ufa. Chichi Josephine, Runinga TV 47. Kazi hiyo safi ya Chichi Josephine inanipa nafasi mie kupokea kikombe cha maji. Reverend Harrison Kosgei anasema zaidi napendelea taarifa zenu na ni vizuri kuona wawakilishi wa wadi wakikula viapo, tunatumai kwamba watatutumikia. Kuna huyu anasema ninapenda zaidi Rigathi Gachagua alivyokuwa, ambaye ni naibu wa rais, alivyokuwa anacheza. Burayani anasema zaidi kutoka Ugaibuni anapendelea zaidi taarifa za TV 47. Usicheze mbali. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression, I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning the price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an optimum production in maybe about 5 years. Yes. Yeah. So we plant every week and we harvest every week. Join Violet Njoki every Sunday at 6:30 p.m. as we skooma the wiki. It's not all the time you have to read your farm. Sometimes it's of benefit.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Tume ya kutetea haki za binadamu inasema kuwa hakuna visa vipya vya miili kutupwa katika mto Yala kinyume na taarifa zilizozagaa wiki hii. Mwenyekiti wa tume hiyo Roslyn Odede anasema kwamba uchunguzi wao uliashiria kwamba miili 7 iliyoripotiwa kupatikana katika makafani ya hospitali ya Yala wiki hii haikupatikana yote mtoni humo. Odede anasema kwamba miili hiyo ilipatikana katika kati ya mwezi Disemba mwaka jana na mwezi Machi mwaka huu. Hata hivyo amenyoshea serikali kidole cha lawama kwa kuzembea katika kufanya uchunguzi ili kujua chanzo cha miili hiyo. Who has been very, very open, forthright and forthcoming with information, and linked to what we found in Yala the other day, and what we saw in the morgue the other day, and the data he has given us, it actually ties up to what we got from the morgue. But still of concern to us is that from the March bodies, the bodies that were dumped in March, there has been no traction in investigating those cases. Issues of enforced disappearances and extrajudicial killings are very, very rife in our country. And it is sad that up to today, since the bodies were discovered, some of the bodies are still unidentified. That hampers investigations and actually slows down progress of everything. We are told fingerprints were taken and sent to Nairobi for identification. We lament the slow process of identifying those fingerprints. It shouldn't be take over 3 months. And we have asked the county criminal investigation officer to reach out to his counterparts in Nairobi to ensure that this process comes to an end very, very soon in a timely manner, because there are definitely families out there who are still wondering where their kith and kin are, yet they are missing. So I think it is only fair that that process of identifying the fingerprints be hastened so that then the investigations can be concluded. And that is something we are going to continue to follow up as a commission to ensure that there is traction. Katika taarifa ya Tanzania ni kuwa biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Magemo, wadi ya Meru, eneo bunge la Webuye Mashariki, baada ya kijana mwenye umri wa miaka 22 kuuawa usiku wa kuamkia leo na mwenzake kwa kudungwa kisu wakati alipokuwa akiwatenganisha vijana wawili waliokuwa wakizuzana katika soko la Lumuli. Kwa mujibu wa wale walioshuhudia kisa hicho, ni kuwa mwenda zake alitaka kuzuia vurugu iliyokuwa limeibuka kati ya vijana hao wawili kabla ya kukumbana na mauti hayo, huku mshukiwa akiwajeruhi watu wengine wawili. Akithibitisha kisa hicho, naibu chifu wa kata ndogo ya Magemo Joseph Wafula amesema mshukiwa amekamatwa na maafisa wa polisi, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Mwenye alitenda hiyo kitendo akatokea ghafla na kijana mwingine kwa barabara tu, alafu akafahamia huyo kijana. Hiyo harakati ya huyo kijana mwingine kuhepa kuja penye huyo kijana nimepea uji anakunywa, alafu huyo kijana akafahamia huyo na akaanza kumchapa. Sasa kijana huyu marehemu akajaribu kutetea huyu mwingine na tu kujua ya kwamba huyu mshukiwa ako na kisu katika mkono wake. Baadaye nikashtukia tu huyu marehemu anarudi huku nyuma na anaanza kutembea sasa na limbo, kumuuliza kagai ni nini inaendelea, alafu anabeba tu nguo juu. Mimi kuona ni damu, huyu mshukiwa alikuwa anatoroka mbio. Watoto walikuwa wanapikana, alafu marehemu akawa anaenda kuwa separate. Sasa katika hiyo hali kumbe mshukiwa alikeuka na kumtunga kisu. Marehemu alikimbizwa Mpakita, ikashindikana vile wazazi wameeleza, kapelekwa Lukulu, ikashindikana. Katika hali ya kumpeleka Webuye
Tukisalia katika maswala yanayofungamana na hayo ni kwa wakazi kutoka eneo bunge la Nyambene, kaunti ya Meru, wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Nyambene baada ya kula nyama ya ngamia aliyekuwa amefariki. Kwa mujibu wa daktari katika hospitali hiyo, kwa sasa zaidi ya watu 74 wamepata matibabu, huku wengine wakiendelea kusaka huduma za afya. Aidha, wakazi hao wanasema kuwa kula kwao nyama hiyo kulitokana na bala njaa linalokithiri eneo hilo, wakitaka viongozi kutoka kaunti hiyo kuweza kuwafaa wakati huu wa njaa. Siku ya leo tunahudumia watu ambao walifikishwa usiku wa jana. Hawa watu tumehudumia watu jumla ya 74. So hawa watu waliletwa baada ya kula ngamia ambaye alikuwa amekufa na hajapimwa na daktari, na kwa bahati mbaya wakapata shida za tumbo, ugonjwa ambayo huwa tunaita food poisoning. Hilo kilitendeka kwetu, ni ngamia ilikufa. Sasa tukaenda kukata nyama, tukakuja nayo nyumbani, tukapikia watoto wetu wakakula. Sasa wakaanza kuonjeka. Tukionjeka sasa tukakuja kuokotwa huko nyumbani, tukaletwa hospitali. Na kukula hiyo nyama sio kupenda kwetu sababu ya njaa. Kwa sababu kwetu kulikuwa miaka 3 bila kunyesha. Unasikia? Sasa sisi tunataka usaidizi kutoka na wale wanatuongoza watusaidie na chakula. Na hata wazazi, watoto wetu wayaenda shule. Hata shule ikifungwa, hakuna mtoto anaweza kuenda shule kwa sababu ya njaa. Mahakama jijini Nairobi imemwamrisha Mkenya mmoja, Abdirahman Imran Juma, kusafirishwa hadi Marekani ili kujibu mashtaka ya ulaghai na uhalifu wa kiuchumi. Katika uamuzi wake, hakimu mwandamizi Robinson Odiek amesema kuwa ombi la nchi hiyo limekubalika na kuwa mhusika huyo atafika Marekani kwa kesi yake. Kulingana na afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma, kesi hiyo haiwezi kusikizwa katika mahakama ya humu nchini, kwani kosa hilo lilifanyika nje ya taifa hili. From the extradition information provided, it is on record that the offences under investigations under which the fugitive has been indicted are part of the transnational criminal conspiracy that began or about least November 2019 to April 2020. It is alleged that Mr. Abdirahman and his co-conspirators, who are from other countries like Nigeria and the US, were part of the international fraud scheme to defraud the victim business person who is seeking a lender to invest $15 million. The court was notified that the conspirators have already been arrested and indicted in the US. The information laid before court also goes further to demonstrate that the investigations were conducted primarily by the US state agencies. The investigations conducted are complex and evidence gathered, and the witnesses are not based in Kenya. The Associate Director from the Department of Justice, one Jeffrey Holson, has clearly laid down the charging process in the US, which is different from the charging process in Kenya. Wakati wa kuchukua mapumziko mafupi, lakini kabla sijaondoka, Patu Mwenda anasema ninafurahia zaidi TV47 ni kituo ambacho ni bora zaidi humu nchini, nasi tunasema shukran. Joe Mugish Magusha anasema Rigiji, ambaye ni naibu wa rais, jina la utani tu, ametubamba zaidi leo na tumefurahia. Aendelee kucheza kila siku, tutakuwa na kitu cha kufurahia kama taifa. Lakini usicheze mbali, maana taarifa zaidi zipo. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts.
When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an optimum production in maybe about 5 years. Yes. Yeah. So we plant every week and we harvest every week. Join Violet Njoki every Sunday at 6:30 p.m. as we skooma the wiki. It's not all the time you have to read your farm. Sometimes it's of benefit. Starting this September at 8:30 p.m. Hi and welcome to The Grind. My name is Violet Njoki. We continue to provide the platform that aims to inform and educate on business-related matter. Kila mtu hutengeneza ulimwengu wake. Wapo waliojitosa katika masuala ya ubunifu, usanii na hata urembo, lakini kwa mara nyingi hawazingatiwi na jicho lifalo. Na kama uzuri wa sanaa ungepikwa, basi ningepika nile mwenyewe. Haya ni makala ya Jicho la Sanaa. Okay, hii painting. Katika awamu ya leo tutamwangazia Mary Wairimu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu na anayejihusisha na masuala ya uchoraji kutumia rangi. Katika mahojiano yetu naye anatueleza alivyoianza sanaa yake kinyume na kawaida kwa wachoraji wengi wanaoanza fani ya uchoraji wakiwa wachanga. Nilianza kwa kuchora kwa vitabu, alafu nikaanza kutumia water paints kujaribu kama naweza upgrade kutoka kuchora kwa kitabu hadi kwa wall ama kwa canvas. Then nikaanza kutumia acrylic paints on the canvas during the corona period. Unajua tulikuwa idle sana. Hiyo time tulikuwa form 3. So like tumefunga like 3 months. So unaona uko idle, hakuna kitu unafanya, nachoranga, so you have to try new things. Bali na Mary kusomea kozi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, kwake yeye michoro ya kidijitali haimfurahishi. Napenda art made with hands kwa sababu ni real, like unaona ni passion. Okay, arts kwangu ni passion na napenda kufanya hivyo. Kwa hivyo nikianza kutumia kompyuta